Στο πλαίσιο της δράσης βιβλία σε πρώτο πρόσωπο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, θα έχουμε σήμερα μία συζήτηση με τον Daniel Davis, συγγραφέα του βιβλίου «Κομψή θεραπεία», και τον Αναστάσιο Γερμενή, ο οποίος είχε την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου. Η συζήτησή μας θα αφορά φυσικά το βιβλίο και τις απορίες που μας δημιουργήθηκαν όταν το διαβάσαμε, δοσμένες μέσα από το πρίσμα της σημερινής εποχής, δεδομένου ότι το βιβλίο έχει γραφτεί αρκετά χρόνια πριν. Ντάνιελ, στο βιβλίο σου μιλάς για εξατομικευμένα εμβόλια και αυτό είναι σήμερα κάτι το οποίο συζητιέται αρκετά μετά την πανδημία και μετά την χρήση του mRNA για την δημιουργία του εμβολίου έναντι της πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι σε σχέση με τότε που έγραψες το βιβλίο σου βρίσκεται πιο κοντά στην υλοποίηση? In terms of that becoming a widespread, personalized view of how we use vaccines, we are still quite a way off from that. Having said that, there are groups of people where maybe we will have vaccines that are a bit more specialist. So, for example, in the elderly, their immune system is, on the average, configured in a way that is slightly less responsive to some types of vaccinations. And so, but we do know that some particular immune receptors and immune cells are equally working well in the young and elderly, and we can create vaccines that have things in them that very specifically target parts of the immune system in elderly people very effectively. So I think we will see vaccines that are special for targeting groups of people like the elderly. But whether we have things really personalized in terms of some analysis of yourself that leads to a very specific vaccine being given to you, we're probably some way off that. When that does happen, then it throws up new questions, such as how much of this information about yourself do you personally want to have? Already now, people are given labels that relate to their health. So, for example, the body mass index that categorizes people as being, a health underweight, a healthy weight, being obese or overweight. But these labels they play into the psychology of people as well as because of the label itself. So as we get more and more personal in understanding health, it is going to raise new questions for how we define what's normal and not normal. And in fact, of course, there's no such thing as an average person. So everyone is going to be somewhere along the spectrum of any health metric. And so how you deal with that personally is important. How much of that information about yourself you want personally is important. And in fact, that's one of the reasons why I write books, so that you can understand where all this is coming from, why the science has brought about this analysis of individuals and what this might mean, so that you can interpret this. So when you are offered perhaps the choice of having an analysis of your blood or something that would tell something about you for a particular medicine, understanding where that comes from and why we're doing that is important for you to understand personally. And that is one of the reasons why I think it's really important for me to write books and explain where all this science is coming from. Κύριε Γερμενή, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για την ανάπτυξη μιας ανοσολογίας ακριβίας μέσα στο πλαίσιο ή συμπληρωματικά της ιατρικής ακριβίας, η οποία επίσης συζητιέται και μάλιστα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στις μέρες μας? Η έννοια της ανοσολογίας ακριβίας έχει ήδη προταθεί και αναφέρεται στη χρήση παραμέτρων του ασθενούς, του ανοσιακού συστήματος βέβαια, αλλά και των όγκων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των καταλληλότερων κατά περίπτωση ανοσοθεραπευτικών σχημάτων. Τόσο όμως η συγκεκριμένη όσο και η ευρύτερη εφαρμογή της ανοσολογίας ακριβίας σε άλλα πεδία πέραν της οποδολογίας, όπως είναι οι αλλεργίες, αντιμετωπίζει προβλήματα πολύ σημαντικότερα από αυτά που αντιμετωπίζει η επέκταση της ιατρικής ακριβίας στην καθημερινή κλινική πράξη. Ο βασικός λόγος
είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε κάποια υστέρηση στην εξέλιξη της κυταρικής σε σχέση με τη μοριακή βιολογία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πολυπλοκότητα του ανοσιακού συστήματος δεν μπορεί ακόμα να περιγραφεί με την ακρίβεια που απαιτούν οι κλινικές εφαρμογές. Η ιδιαίτερη πολυπλοκότητα των ανοσιακών λειτουργιών αναφέρεται τόσο σε επίπεδο κυτάρου όσο και σε επίπεδο ανοσιακού συστήματος. Τα ανοσοκύτταρα χαρακτηρίζονται από τη μια μεριά από μια εξαιρετική δυναμική, δηλαδή άλλοτε μπορεί να είναι ήρεμα, άλλοτε μπορεί να είναι σε άλλο βαθμό ενεργοποιημένα, καθώς και από μια εξαιρετική πλαστικότητα, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές δηλαδή, εμφανίζονται με διαφορετική λειτουργικότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ανοσιακό σύστημα στο σύνολό του μπορεί να είναι ώριμο ή ανώριμο, μπορεί άλλοτε να είναι ανεργικό, άλλοτε να είναι γερασμένο και ούτω καθεξής. Οι μνήμοι επίσης των παραγόντων του περιβάλλοντος που συνδιαμορφώνουν την κατάστασή του αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που διωγγώνει ακόμα περισσότερο την πολυπλοκότητα του ανοσιακού συστήματος. Το τοπίο βέβαια αλλάζει θεαματικά τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή τεχνολογιών που επιτυγχάνουν τη γενομική αλλά και την γενικότερη μοριακή μελέτη είτε μονήρων κυτάρων είτε κυτάρων που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Αντί για αυτό που συνέβαινε με τις παλιότερες τεχνολογίες, όπου μελετούσαμε σύνολα κυτάρων, τα οποία ανήκαν κατά κανόνα στον ίδιο ιστό. Μια τέτοια αντιπροσωπευτική τεχνολογία είναι η κυταρομετρία μάζας. Αυτές οι σύγχρονες τεχνολογίες φιλοδοξούν να επιτύχουν αυτό που λέμε βαθιά φαινοτύπηση των ανοσιακών λειτουργιών, η οποία χρησιμοποιείται όλο ένα και περισσότερο, οι παράμετροι της δηλαδή, στην καθημερινή πρακτική της ιατρικής ακριβείας. Ντέιβις, το βιβλίο σε κάποιο σημείο γίνεται προφητικό όταν μιλάει για εμβόλια τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν έναντι του καρκίνου. Το λέω αυτό γιατί σήμερα γίνεται αρκετή συζήτηση για αυτά τα εμβόλια, πρακτικά μετά την πανδημία και τη χρήση του mRNA. Θεωρείς ότι είμαστε κοντά στη δημιουργία ενός τέτοιου εμβολίου και ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα παίξουν ρόλο στην εξέλιξή του, δηλαδή πόσο γρήγορα θα φτάσουμε στην υλοποίησή του? That idea that you could be exposed to a germ or a dead version of a germ and then your immune response will be ready to act again should you come across the real germ. That idea has been building and building over centuries. And it was essentially a thing discovered anecdotally that people didn't seem to get the same infection twice and that you could inoculate people with that deliberately to stop them getting an infection. And then from that moment, we've been digging into the details of how all that process works to understand the immunology that goes on, whereby the cells that are important for recognizing that type of germ multiply in number. Some of them live for a long time in the body, then they're able to attack that germ should it come again. And that has now gone alongside a revolutionary understanding in how the human body works at a very molecular level, how cells work, how genes work, and genes, of course, they work to make the molecule, we call it mRNA, which then produces proteins in cells. And all of that process has been understood as well in great depth. So it leads us to the point where we can create this mRNA vaccine, the idea that you give someone the genetic material that allows them to make a protein that then creates an expansion of immune cells that can recognize that protein. So then if that protein molecule is seen on a real germ, your body is prepared to defend you against that very quickly. All of that knowledge has taken hundreds of years to develop. So the vaccine came quickly in the end against SARS-CoV-2, but really it built on an enormous endeavor by tens of thousands of scientists across decades, if not centuries. So yes, it did come quickly, and perhaps, the way it was, if you look back at a book that's a few years old and say, you predicted that, and that was an amazing prediction, but it wasn't really, because this has been building for a very long time.
to get to the point. The thing here, Yannis, is that you can't tell at the outset exactly what things will work or not work. So whether people can test an mRNA vaccine for a type of cancer, start testing that now, and then let's say in 6 months you'll know if that particular thing worked against the cancer. But you can't tell at the outset whether it's going to work. So you have to try lots of different things. So the way that this works is that lots of small companies, lots of big companies, the established companies, lots of different individuals will test different types of mRNA vaccines against different types of cancer. And you can't tell at the outset which ones will work or won't work. So the way this happens is you just have to place lots of bets, and the world has to place lots of bets by lots of small academic research groups, lots of small companies and the big companies testing lots of things. And by placing lots of different bets, some of them are going to pay off and some of them are going to lead to new kinds of treatments and medicines. But you can't say at the beginning which ones are going to work or how long it's going to take, because you just have to try lots of things. You can't know for sure. Even with the vaccines that we have against SARS-CoV-2, there were some other versions of vaccines that didn't turn out to work so well, right? Not every company, not every single company was successful in making a vaccine. So I can't predict exactly when any new medicine will arrive. Nobody can, otherwise we would be doing that. All we can say is that the trajectory looks very promising for these new kinds of vaccines. And as I said before, it feels like it's come quickly, but it hasn't really, because it's built on decades of science that's got us to the point where it feels like new treatments are going to emerge. But I would be foolish to say, I'm sure we're going to have a new cancer vaccine for this or that type of cancer in 6 months. We can't know that. But it feels like we're on the cusp of lots of things being tried, and some of those are surely going to start working. So I think money does make it go faster, because money also, it essentially allows you to try more things. So in a way, I'm saying that it's impossible to know if this particular version of a new vaccine is going to treat this type of cancer or not. But if I have enough money to try 50 different ones of those types of vaccines, I'm sure 1 or 2 of them might work, right? So money allows you to try lots of things, and the money comes in different ways. So I suppose now that it's clear in a very big way to the public that mRNA vaccines can work, there's a lot of venture capitalists, governments, research institutes putting money into pharmaceutical companies, putting money into the idea to try other mRNA vaccines. So it's more investment, more money allows you to test more ideas. And if you place lots of bets, then you've got much more chance that some of those bets are going to give you a win. Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του βιβλίου σου είναι αυτό το οποίο συνδέει το ανοσοποιητικό σύστημα με το στρες. Όταν έγραφες το βιβλίο, έλεγες ότι υπάρχουν ενδείξεις πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων, αλλά όχι ακόμα βέβαιες αποδείξεις. Θεωρείς ότι τώρα είμαστε πιο κοντά στο να βρούμε αποδείξεις ή να έχουμε βρει ήδη αποδείξεις ότι αυτά τα δύο συστήματα συνδέονται και άρα με κάποιο τρόπο να μπορούμε, επηρεάζοντας το στρες, μειώνοντας δηλαδή το στρες, να βοηθήσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα? Thanks, Yannis. There are, as you say, this is quite a complicated question. There are many possible lifestyle issues that affect our health. Stress is one, but there's also, how well you sleep, your nutrition, your level of exercise. So there are many different lifestyle factors that can affect your health and specifically your immune system. But you are right that stress is one of the clearest understood. And we understand it at a really molecular level. So stress changes the level of a hormone in your blood called cortisol. Cortisol prepares your body for a change in activity. So in fact, cortisol levels go up just before you wake up
in the morning to change your body ready for waking up. And cortisol levels change in your body under stress as part of the sort of flight or fight response to get your body ready for a change in state. But we also know that cortisol levels, as they increase in your blood to change the state of your activity, when they increase to do that, they also do tend to quieten down your immune system, the activity or the ability of your immune system to be active. And there are many studies around this, as you've said, even very sort of detailed molecular studies. So even if you take immune cells out of someone's blood and in a lab dish add the hormone cortisol to them, they'll be suppressed in their ability to respond. So it's very, very clearly understood that stress can dampen the activity of your immune system to some extent. And that seems okay in a very short-term situation. But if you're chronically stressed over a long period of time, then that might have a real effect on the ability of your immune system to fight off infections. So there are a couple of things, though, about what you said that are a bit more controversial. Firstly, you mentioned that perhaps in history, people were less stressed. And in fact, it's really hard to know that. Are we more stressed by modern society? We don't know whether living in a different, not in cities, but being, living in a different way, is being chased, the fear of being chased by some wild animal, is that any more or less stressful than I've just missed the bus? It's very, very hard to know. So we don't actually know that, how stress has affected humankind over centuries. But what's more important, actually, from what you suggested, was whether things that reduce our stress, whether they would really help our immune system be better at fighting off infectious disease. Now, this is the slightly subtle thing that's really important, which I do write about a lot in my book, as you say, that we understand that stress does very directly affect the immune system, but actually practices that reduce stress haven't really been proven to boost your immune system's ability to fight off infections. So there is good evidence that being stressed can suppress, but there isn't really clear evidence that doing something such as talking to a psychologist, as you pointed out, or doing or practicing Tai Chi or something, or meditation or something that we might think as being able to reduce our stress. But there isn't really good evidence that would literally help you fight off infections better. But it's a hugely important area. And I think, 10, 20 years ago, it was kind of a fringe subject in immunology conferences. But now it's very, very much in the mainstream as a hot topic, understanding the ways in which the nervous system and the immune system interact. I think that's something we could come back to in 10 years. Perhaps if I get to write another book, we'll be able to have some answers about this. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, διαπιστώσαμε με ευχαρίστηση μια προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές, εταιρείες, κυβερνήσεις, με στόχο φυσικά την ταχύτερη ανάπτυξη του εμβολίου και την παραγωγή του. Λίγο καιρό όμως μετά, αυτή η συνεργασία φάνηκε να διασπάται λόγω των συμφερόντων των διαφορετικών μερών. Σήμερα που μιλάμε, μάλλον έχουμε γυρίσει στην παρελθούσα κατάσταση και έτσι το ερώτημα που γεννιέται είναι αν μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί ένα τόσο πολύτιμο αγαθό όπως είναι η υγεία του επάνω σε ένα σύστημα το οποίο δείχνει ότι από τη μία θέλει να τον ωφελήσει, αλλά από την άλλη βάζει τα συμφέροντα πιο πάνω από το όφελος που μπορεί να του προσφέρει. And it's also true that there is some nationalistic tendencies in the spread of some of these vaccines. So I think as individuals, we have to make sure that our governments are held to account if they appear to be doing things which we would not consider morally ideal, that we want all countries to have access to vaccines. We need companies to be able to operate in a profitable way, because that's
how society has set up things to work in a sort of capitalist environment, but they shouldn't make excessive profits from things that are very directly connected to people's livelihoods and wealth and happiness and you know. So these are very difficult issues, and we have to have international bodies that work effectively, holding governments and companies to account to make sure we do have an equitable distribution of vaccines and other medicines that are needed around the world. Not everything should really be about the money, and we have to make sure that that's right. There's no short answer to that other than we have to all be responsible for holding our leaders to account when we see things that are happening in a way that we think shouldn't happen. Κύριε Γερμενή, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με εσάς και να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε πως η ιατρική ακριβίας είναι εφικτή λόγω του κόστους εφαρμογής της ή ενδεχομένως αν υπάρχουν άλλα εμπόδια που δεν την κάνουν εφικτή. Στην ιδανική, στην πλήρη ανάπτυξή του, το μοντέλο της ιατρικής ακριβίας προϋποθέτει την ευρύτερη δυνατή πληθυσμιακή εφαρμογή του. Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική ακριβίας είναι ένα μοντέλο δημόσιας υγείας. Αυτοί που οραματίζονται κάτι τέτοιο υποστηρίζουν ότι το κόστος της εφαρμογής του, σε συνάρτηση με το τεράστιο όφελος υγείας που υπόσχεται, θα είναι πάρα πολύ μικρό. Το πρόβλημα βέβαια είναι ποια κράτη μπορούν να αντέξουν το κόστος της αρχικής εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος ιατρικής ακριβίας, το οποίο φυσικά είναι μάλλον υπέροχο. Προς το παρόν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πολύ λίγες είναι εκείνες οι χώρες που έχουν προσανατολιστεί προς ένα τέτοιο μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας τους. Όμως, αυτό που συμβαίνει και αυτό που προσφέρει το παράδειγμα της ιατρικής ακριβίας σήμερα είναι η εφαρμογή επιμέρους προτάσεών του. Και αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι αυτές οι επιμέρους εκδοχές της ιατρικής ακριβίας όχι μόνο προσφέρουν σημαντικά, αλλά φαίνεται να επιδιορθώνουν και στρεβλώσεις που είχε εισάγει το προηγούμενο παράδειγμα της βασιζόμενης σε ενδείξεις ιατρικής. Για παράδειγμα, αναφέρω τη χρήση των βιοδικτών ή τις εξατομικευμένες θεραπείες στην ογκολογία και ένα ακραίο παράδειγμα βέβαια είναι η εφαρμογή των κλινικών δοκιμών ενός ατόμου, τα περιβόητα N of 1 trials. Γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η επαναδιατύπωση του ορισμού της ιατρικής ακριβίας. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όριζε την ιατρική ακριβία ως το μοντέλο της ιατρικής που χρησιμοποιεί τα φαινοτυπικά και γονοτυπικά χαρακτηριστικά των ατόμων προκειμένου να επιλογεί η σωστή θεραπεία για το σωστό άρρωστο στο σωστό χρόνο και επιπλέον προκειμένου να προσδιορίσει την προδιάθεση στην νόσο έτσι ώστε να εφαρμοστεί έγκαιρη και στοχευμένη πρόληψη. Σήμερα, ο σύγχρονος ορισμός είναι ότι η ιατρική ακριβίας είναι η επινόηση θεραπείων που είναι δραστικές έναντι επακριβώς προσδιοριζομένων βιολογικών διεργασιών ανεξάρτητα από την νόσο στην οποία παρατηρούνται. Το γεγονός ότι η ιατρική ακριβίας βασίζεται σε μια εντυπωσιακή περιγραφή της πολυπλοκότητας του οργανισμού έχει οδηγήσει στην αντιμετώπιση της ως βιολογικού θέματος. Η ιατρική ακριβίας όμως είναι ένα μοντέλο που ανατρέπει εκ θεμελίων τη μέχρι τώρα αντίληψη και άσκηση της ιατρικής. Το μοναδικό της πρόβλημα δεν είναι το κόστος της. Θα έλεγα ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της προβάλλουν πολύ εντονότερα προβλήματα στο βαθμό που, όπως είπα και πριν, οδηγούμαστε σε μεμονωμένες εφαρμογές επιμέρους εκδοχών της. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω 2-3 από αυτά τα προβλήματα. Η ιατρική ακριβίας εισάγει μια ολιστική πρόταση που είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη της ιπποκρατικής ολιστικής ιατρικής. Πρόκειται για μια τεχνοεπιστημονική ολιστικότητα που βασίζεται στις ολιστικές μετρήσεις και στα ολιστικά μοντέλα. Στόχος αυτής της ολιστικότητας
είναι η αποκρυπτογράφηση της βιολογικής πολυπλοκότητας και η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο όλα τα επιμέρους στοιχεία των βιολογικών συστημάτων αντιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να παράγουν υγεία και νόσο. Μια δεύτερη μείζων αλλαγή που εισάγει η ιατρική ακριβίας είναι η συμμετοχικότητα του ασθενούς στη λήψη των ιατρικών αποφάσεων. Στην ιατρική ακριβίας, ο άρρωστος γίνεται εταίρος του γιατρού σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της υγείας του. Αυτή η αύξηση της ευθύνης του ασθενούς όμως απέχει πάρα πολύ από το να τίθεται ο ασθενής στο επίκεντρο της διαδικασίας φροντίδας. Τέλος, η ιατρική ακριβίας ανακατευθύνει το στόχο της ιατρικής. Όπως λέει ο Χαράρη, ενώ η ιατρική του 20ου αιώνα επιδίωκε να θεραπεύσει τον ασθενή, η ιατρική του 21ου αιώνα επιδιώκει όλο ένα και περισσότερο να αναβαθμίσει τον υγιή. Αυτό, εκ πρώτης όψεως, είναι μια καλοδεχούμενη επανάσταση. Η επιτυχία της όμως εξαρτάται από το ποιος θα τη διαχειριστεί. Και αυτό είναι κάτι που διαμορφώνει την πολιτική διάσταση της ιατρικής ακριβίας.